Aha, Pent Radio 100.1 and area and some who do a babato some for penny na pono so was on so crotchy. What you go crata so area and Yanumi no yes sinconia. Yabe Ediama was prem to break Cassia was Shannon son. Say Cassia boy Yadam life, a bear fontaine Fidiano soa. Now YouTube no Pent Radio 100.1 FM. Now over in life, YouTube no na all like it, we so was so a senior beya for from so benya bia hwe na kasebwe wo manya bia tie wa dwenkyere no eya fato asiemre pabemu a ye beje bre na ya kenkan edi ama wo ena wi ansam a ye de ba besomo no ene ensam no edoso yie pa na so no de ba bedi mu akotene ebi ene same Ghana mampanyi His Excellency John Dramani Mahama okokopie mu e wa ban tan kasie mu a wa pa wa bedwakuo foforo kura asa bedwakuo wo mo ba behwe se ena no da basabasa ye ne mentime ho ase a esi ye ewo boko eme ekwowie kire infrastructures ahodo sese ye no ba behwe na wo mo asiesie ni nyina Asori Pentecost Bompata area ene no mo so food bazaar no wamo de asese so enyasem kuma kra na emu nsem no kase yi mu wo beti na yabasa so ediani akire mu ewo Office of the Special Prosecutor na so ye na aban kwa dubofo panyini yewura kisi ejaben eno no so edi atodwa say ena no datema oil refinery wo mo managing director yewura Sante Kwaku Beko akokopie mu ewo USA ye born kwa du se papa kata hyehyɛ ne proye for no wo se enipa numbi Sani panu yesu se wo mo so sansem no wo mo ho ebon mu bi kase boy mu no obeti mu enchire mu Empanyifo de atodwa echese Accra Sports Stadium no ehian siesie mapapa anyesa de a anhwe ya bubua na wo se wo mo ebubugu Ena wie en some way any afofropi na ena wo bete ewo yemprem to bre kase boy mu enwuma kwa bia daroma ena wie wo mu eso yasene na ye de aseda no ema wo mu a na eye Ohinere spices ena Ohinere non-dairy powdered milk Ohinere spices was the flavors no okuta makoma konkono enu nti say ye aduane ben na wo no a wo chicken wo beef shrimp jollof rice ginger and garlic stew goat noodles ena fried rice na ye kan for Ohinere spices edi ama wa wie ye no na Ohinere non-dairy powdered milk no ye de no kan ho ntu kwa adwaman so a wo to Ohinere spices na o to Ohinere non-dairy powdered milk no so edi aka ho wo penduduo matu a wo betimi afre ahomabofo yi 0207 80539 and 0244 525908 Ohinere spices ana o say eye dey kase boy ye dem live Ewo Damte Information Center for Yase Pentecost Junction. Wafa Kasieboy Trapeti Amomanfo wo for Yase ene impatemo so enya Kasieboy bi eti area yi. Wakin kan for me Kwabena Owusu eduomi enafe. Kechinyaba Nana ama buama ensam no emunchi mwankasa eni Paint Radio Cassia boy, Edumekua afa hoka eye Ohinere spices, any Ohinere non-dairy powdered milk. Na yesensem na se amammo. Asori Pentecost semuni yesensem na se ede free. Na afibia no na chese Pentecost emekuo no womuyi edaba kubi esi ho. Ya area ni nyina esia no no anuane ede kyerɛkyerɛ mabunu no a wo munnim tete atempɔn no ya ne ahodo aya na yedie no na mo nso so de anyasa akwanya no ede asua aduane no to e no broni beka ne sɛ annually bia no Asori Pentecost mu emekuo no wo mo hwɛ ede sɛ dwumadie no ɛhyehyɛ so ema ne ye akonakono na Bompata area enyomo so de omode no hyehyɛ so na empanyfo ɛkyerɛ bibi nti no nanka wo so omoye no area level nanso so no we no omoye no district level ye kɔ so ɛwɔ Ayija district na Ayija district ni mu no enya sem kumabusua we no ɛyɛ pani bɛhwɛ enuane ahodoɔ mesimi ama me kokopie hɔ no mo aduane bi hɔ kra de me hu bi da na kyɛsetete nuane ye fra bibi akyɛkɛ mpotompoto sensu no hu enuane ahodoɔ bebre na Asori ni mu mako no wamachichichemu local
OEMT Insenie Afe BKAM Odium ena Grace Temple ena Royal Assembly English Assembly for ni na wɔn kokɔ hyia hɔ no mu enya sem kuma kura kokɔ no anu anuane ahodoɔ na enumo no empanyimfo kokɔ dam sonso ɛde wɔn anim nyam kokɔta adwumadie na chi ɛkɔkɔ yɛ agyagefoɔ ɛwɔ adwumadie no ase na Bompata Area Women's Ministry no opanyi a wɔda no ɛyɛ Dickness Grace Ejay ɛne wɔ tufoɔ ɛne mɛkɔ impanyimfo a na wɔn di ekuo n'anim wɔn eni kwan sɛ yɛde sie no sɛ atubia ɛne baako ne ɛbɛtwa na mmom no anka anya hwe kora no efiada mpaibo a mɛkuafo hyia na ɔmobɔ sampaye no enka empanyimfo yi hwɛ na nipa baako bi emagina hɔ na sasimanum bi kora mpa ɔmfa na no enkyerɛkyerɛ ɛkwan efa so ɛyɛ aduane bi ɛkwan efa so ɛyɛ bibi saa na etimi aboa ama emmekuo no ɛne mmabunu no sɛ aduane no ɔmonim no a ɔmatimi asua bibi ɛde efrim na maame ɛtoa so ɛkyerɛ botaye kronti a asɔre no ɛde esi anu so sɛ afi bia no wɔn bɛyi da baako bi ɛde esi hɔ no mo na wɔn akyerɛ nnuane no ayɛ aduane no competition food bazaar yi wɔn atimi ayɛ bi na etimi aboa ama sɔre no mu mabunu ɛne wɔ bi a n'ani abere so obɛhunu aduane yɛ bia no nso no watimi anya mu mfaso maame ɛnsɛm a wɔde to dwa ɛnie yɛde si yɛni so a ɛma yɛyɛ saa food bazaar ɛne sɛ yɛ ladies no virtuous ladies ɛne yɛn youth no yɛhu sɛ tɔda a wɔ hɔ a woyɛ adeɛ wɔ mission house a wotumi invite maaya ne bi no ɔdo wɔn kɔ tɔda a obi wɔ hɔ nom a bɔɔdeɛ koraa yɛdwa no style bi ɔde bɛdwa bɔɔdeɛ no sasɛm ɛna aka sɛ bi a ɔmpoto biribi te sɛ ɛnyɛ blender ayowa mu a ɛyɛ problem ma wɔn mu enti aduane nso so sɛ wobɛyɛ a ɛnam baabiara na kɔwie sɛ ayɛ complete aduane yɛyɛ adwen sɛ yɛbɛyɛ saa local dishes na yɛma no bɛboa yɛ sɛ dodoɔ no a wɔn baayɛ no wɔn ɛwɔ hɔ bi a maamefoɔ no ɛyɛ preparation for the aduane no obehu na wahu sɛ sɛ yɛyɛ bi abunabuna yɛde nam wei na ɛyɛ hɔ ne sei abɛnkwan local drinks ahoroɔ ɛkwan a yɛfa so enti sɛ obi wɔ hɔ koraa na oni adwuma yɛ a ɛbɛma nipa no watumi apeke adeɛ bi afiri adeɛ no a yɛyɛ nim enti noa nti yɛde asi yɛni so sɛ yɛpɛ sɛ yɛyɛ bi munya enuma frim ne bi mo nso so enya omufie nuane ahoro a wasa ye di frafra Bompata Area Women's Leader ena yete ne no mame Grace Ejay na eno achi no ena Eyija District Women's Leader Dickness Gifty Amoako wono nso de na noto ensemi mu bi no wo kyerɛ sɛ adwumade ya so ani wo kyerɛ sɛ enka omo sise dwumade kura no biaye a esi wo mani so an komo kwakoye dwumadie no ewo ho no empanyimfo ekwakoye bibi ewo saa biaye ho no mo asori ni mpanyimfo mekire enam so ama mo sesa biaye no enti no na kyese wo manka so mani na sa dwumadie no ebetimi aye krabehwe sei enti ode asedam otwede amponyame so atimi abo ma dwumadie no akoboko saa ede asedam asori ni mpanyimfo nyina na ne kwakra no eno de fotuo eto mabunu ni nyina anim sa dwumadie bi sei de mo mabunu ni nyina no ena wo mo ye de amayen enti so mo ye na ye de hu hyemu a ene odwumade wudi bia no wokwe wo bere na kakra na watimi ede akwakohia bibi sei eye na timi aboa ama odachi wo fie nso atimi aye nika Nyame adom senia na yehwe kwan se ebekọ no yekura no agi ensem cause ye relocate ye ho because of dwumadie fufuro bi ana ekoso wo ye venue a ye said that ye ho fly but Nyame adom we least expected say even participation ni be yese ti Nyame adom akoy afutu amedema mabunu no se bibi say senia ye wo virtuous ladies omo ye youth eka ye ho me fan say young adults e wo maku animo no mesre say ade no eye annual projection within the year. Enti no empo ni se nipa no aye government worker obetumi ahwehwa ne ho in such a way say watumi ababe participate na ahyenyame animunyam timafuti oka se woti bibi saa omo modina se obetoto wonye maye ni wonya kwan na wo mo so abe participate. Mami ayatini ni Dickness Gifty Amoako wono ene Eyija District Women's Leader na ne kra no woma wo mo ba adwumade no ase ene locals ahodo a mo ba ye no emeko mpanyimfo mo di animu mo ye nuane no
wɔn nso kyerɛ ni so kyerɛ mpanyinfoɔ ɛsrɛ sɛ nkɔmɔ bɛnya koraa deɛ nkɛnyɛ sɛ nkɛyɛ afi bia nkɛntɔnkɔ so ɛne akyɛ abosome ananso sɛ na awɔtwe bia no kadwumadie bi sɛn ɛnkɔ so ɛmfama wɔn san so kyerɛ ni so ɛma onyankopɔn ɛne asɔre ne nyinaa srɛ mɛburu ne sɛ wɔn nkɔ so mfa wɔn ho nhyɛ dwumadie bi sɛn mu Church no say they usika no mo buy na the kind so chire o mo say see aduane ni nyina nti o mo nyina so esua san ye dia so enkoso nya because virtuous no bebre wo ho a aduane bi wo ho a o mo ni mu ye na adwumadie se ne expert mo chesa bro so a chenso tie de nyame ase papa bibia ye kama bibia toto na akwanso ne ka ne se o ma ya ade pa se o mo hihye adwumadie se na ye stress e be koso a toso adwumadie se no eboa mabunu no pa muhunu enuane especially local foods nti ye best say mabunu ye dwumadi se obia fa ne hwehwem ene dwumadi ye di ye no ye hu se ye ni gie ye stress bebre se ye bibi se ahokaka ne ye di ye na ma ye refi ye burdens ana se ye how ye ni ahye de rade nam ye penifo so e de ba ye na me enkoso nhyira wo mo sa dwumadi ne de mani agye pa ya omota ye ba me ma bi da ene mama enkama ye me ye kama benifu a mo nsa hye dwumadie mu ma ekọọso ne de da o mase Mekua womo ewo bompata area asori Pentecost mu Eyija district womo dwumadi amoyeye na womo ye nuane ahodo food bazaar no eno nso hu adwenkyere eni so na yate ho asem na Ghana Catholic Bishops Conference ena womo ebo amane se wo ba bepie mu ewo man mu Ghana Education Service Council nanka emine bia etwemu na womo Ghana Catholic Bishop Conference Councils no na womo omana musifo ahodo a womo so eka Ghana Education Service Council no etimi boa ema Catholic Bishop Conference no womo etimi kire wo madwene se eba enwumasua ho nsem ewo man mu a womo sesei asoye hwe enwumasua ho nsem so ewo man mu no eyi wo mana musifo ni nyina ede afri mu na Ghana Catholic Bishop Conference so edi to Ghana na wo mu kirem se wo ba na ba bepie mu ewo man Ghana mu na se wo pesuku sa hodo pa a wo mu so no ye betimi aka ana se ensori ahodo a wo mu atiti suku sa hodo ewo man mu a wuntimi nka na Roman Catholic asafo no wayi wo mu din afrim wo mu se ye ba bepie mu ewo man Ghana mu a free primary school sa hodo edi kokosi senior high school sa hodo Matthew Jemfi wo de sansem wo nyina to dwa wo mra wo mu koshia bedwaku a wo mu ewo mrashebedwamu a womo na womo hwe ahenie ho nsem afe amamre ne amane na afe so esom ho nsem so womo ne womo koshia ye na womo ne womo edi nkomo na Most Reverend Matthew Jemfi wode etudwa se emire bia na etwamu no se na wo hwe Ghana Education Service Council na nka Ghana Catholic Bishop Conference no womo wa na musifo ahodo a womo so no womo eka Ghana Education Service Council na senke badwenkyere enu nsusu ya ahodo efa Ghana eye yenwumasua ho nsem na saa na musifo ahodo no womo so no womo etimi kire wo madwene ede fa ho na so no Most Reverend Matthew Jemfi se ene se wo hwe nwumasua na so ya eye Ghana Catholic Bishop Conference wo ma na musifo ahodo na womo ka Ghana Education Service Council ni ho nyina no womo ayi womo din ede afri mu na Most Reverend Matthew Jemfi woni kasa ye mu bie mu no na ode to abedwaku nanim se yi ayi womo afri mu no ebe ha adwen ye pa esan se wokọ enwumasua na se wo hwe ne ekoso wo yensuku sahudum indiscipline no ededi ewo yensu apo ahodo no ma ehia se Ghana Catholic Bishop Conference no womo so no womo etimi kire wo madwene efa sansensem ahodo ya na ekoso no na woni krakra mu no na Most Reverend Matthew Jemfi wodi tudwa se Ghana Education Service wo mugina si a wo masie a Ghana Catholic Bishop Conference yeyi wo ma na musifo nyina ede free Ghana Education Service Council ni mu no wo panyi wo se enyade se itwayi. We used to be represented on the Ghana Education Service Council because of the number of schools and our involvement in education. For some reason, they eliminated us.
as if we don't exist, as if we have done nothing for education, as if everything is the state. So where decisions are made on education, we who contributed towards education are not there. And so recently, you see, we are talking about indiscipline in schools, as if we do not know why there is indiscipline. We know it. If the one whose call is to instill discipline and morality into people, if even they don't do it imperfectly, is eliminated and is not given the right to do this, then we ask why there is indiscipline and immorality in the schools. President Ghana Catholic Bishop Conference, Most Reverend Matthew Jemfi, Omandi Shienene, Ena Yeti. Moderator, Presbyterian Church of Ghana, Wadano, a Right Reverend Dr. Abraham Nana Opare Kwachi, and Wadiatu Abayi Enim say, and never be a Abayi, a was Mudigua Quemun and Namso, Eba Buama Galam say, Yadanoko Kramiadia, Edo Maiko Mui, a Twobet me a Chanomusha no Munye, na ain't me a moi. Papa Edison, some when you know, to your brown one is and draw for a chunk or more, and na Papa HSM. Galam say ya dear no, Eddie, or my bohu de rye, make praise be a sorry no. Wama bohu de no mobeko so aka ho asem akopem se wo man nyina be ya krado se ye be kurukra na ye nyina ya ka bom na ye tu gadam se ya de no ase na Right Reverend Kwache editu dwa se sie pa no se enka abayi jai entoatoa na ye be ye ensoso ye hu so mo ye wo mu jai ni nyina e de ato ho na wo mu de action ensunso aguakwam na chese bibio mu ye bia na action ye kan ye eno na beboa amagalam se no asie etimi etu osre se o man nyina nsore we di o man nyina mo nsore waka na entimi emmoa emagalam se kun no ye entimi enkunto asie. All of us are aware that this nation is in a direction that is not going to help us. The communities where mining is taking place, these communities are getting destroyed and our waters are polluted and we spend huge amounts of money to treat water. I think that government has the political power. It also has the might to crash Galamsey. If government wants to crash Galamsey, government is able to. This year we had a symposium. We decided to move our symposiums from Accra, this time to a mining area. So we went to Takwa. It was the National Restaurant. They came just a few days after the symposium at Takwa. We highlighted the ills of Galamsey and how it's affecting us as a nation. I pray that this nation will rise up together. It looks like we are not angry enough to deal with it. Whatever the problems, let's deal with Galamsey because it affects me, it affects you. We sit in Accra, there's no Galamsey going on here, but we are all reaping from what is happening. Moderator, wano ena wada Presbyterian Church Ghana ano Right Reverend Dr. Abraham Nana Opare Kwachi ena yeten no. Afe wamade shia yentwansam ne so na yetwansam ne so a na yebohwi akwakopie mu ewo mampanyini atena ye na Ghana mampanyini excellency John Dramani Mahama apaw eye abedwoku asa abedwoku yi wo mu dwumadi ahodo a wo mu ba behwe na wo mu die nyina se ukokopie mu ewo boko a ene menteme ho ase ahodo esore ye ewo ho me no nam so infrastructures ahodo ma se boko kronim infrastructures ahodo ne ekronim ntotoye no aba form no Ghana mampanyini excellency John Dramani Mahama says abedwoku enipa numa abedwoku a wati baba behwe se ne be ya boko kro no ebesan so egiane na so ebiem na ohwe 5-member committee a say Ghana mampanyini excellency John Dramani Mahama wapaw ya wo mo ba behwe na boko wo ma chechire na wo ma ye ho ntotoye na wonipa woda wo ma no anase dwemtenani ema abedwoku no eye Ghana yesika semso afo Dr. Kaisel Atoba Forsen wono eneda abedwoku na no na enye wono nko asanso ena boko central emrashebejani onimonyamfo mama yarega ena afe tambapani chief eye Cletus Abukri afe Upper East Regional Minister Donatos Akamugri
Atanga ena Garu Emra Sebedwani Wenimonyamfo Thomas Anaba saa enipa no mu ena sese Ghana mampanyin abo wo mu din se wo mu hwei na ena no diamond me ho ase ne basabasa ye pagya ne mu ewo boko no wo mu hwe na boko nkyekyereya no wo mu nsan kyekye ne biem se ne be ya boko ebetimi agya ne naso na wo dwumadie na se no ena na Ghana mampanyin His Excellency John Dramani Mahama wo ne nkasa ye mu na no odi tudwa se wo hwe enipa no mu ya sese wapa wo mu sa bedwakuo no wo se wo gidie wo mu ye pa se wo mu betimi nso aboa amaboko ase agya ne naso ebiem. I want to use this opportunity to commend the security services for remaining firm and taking action to make sure that Boko becomes safe and secure again so that people can go about their normal duties. It's taken quite some time, but I'm happy to receive the reports that Boko is safer, is quieter. We don't hear gunshots again at night. The kind of murders that took place with impunity have abated. At the time that I received the report, I announced the Boko Revitalization Fund to be dispersed by a committee chaired by the finance minister. The allocation for the Boko Revitalization Fund has been made, and it is 1 billion Ghana CD. But I'm happy that now we have the opportunity to go back and continue the development so that the people of the area would benefit from all the projects that we've been doing so that Boko will get its fair share of the national cake. So today we've gathered to inaugurate the committee that will be steering the Revitalization Fund. This year, any yeti Ghana mampanyin His Excellency John Dramani Mahama. Nansei wubete ene sento asosuku ahodo wo mayimu no ebi no mo hono ma akwada baya na ni kyerɛkyerɛ ni akwakɔsese no ubenhu ane se security for wo mo suku mu hono mo akwakɔfa akwada no ene ya te Sahara fat de ena afebole suku mu hono mo ensonso de ni nyina no eye nsɛm bi etwetwe so kakra na eno na aka hu bi ema national coordinator wono ene da Ghana National Education Campaign Coalition ano eye Madam Beatrice Ampra Jachi and what ya tuja HSS a how we num a was a ban yitina sinomoye bibipa edefa hun to what on safre ashe and woman hun some so a face soon Ghana Education Service and a board of secondary cycle schools no woman yina say aye and yes said be a yadiano and a veteran some yadiano nebeka say so we say ye be say and yan no ne here nemum no e was penyin for hwe no motena se e krunche and some edigun krata so e man ba be ya senso de bi say and penyin fo ni abre e was sa wo haw ne ho we mbebo ma desuafo no en kenkan ne ma wom no omo osukum no mu sua de makoma mu badwo wom no madwuma yom fan no de sua de ne ye na da bia ye de ano na e kan na se ye hunu asotwe papa bia e wo ho a e ya de na e ha adwen panto obestre se e panyimfo behwe na omode seseye bia ba sempo no obi kokoye sa ene boni we bia asotwe wo ho no no obi abehu se yatwe nipa na so a asotwe ne emu oduo nanso so na sanso gu nkrata so a se ekina bi no obi nso ye bia ansa no beye no okai krata ne mu nsam na kyese wahunu se da bi mekokoye am nso menya masotwe na wano so watimi atwe ne ho afri hu na timi aboa ma yenkwada yi wamade sua no atimi adimu enka yenyina ewo se yebo ho ban ana yebo ye mofra ho ban ewo sa insemia ACC, that is a safeguarding of the child enka yade a enka bebi a yedui eni ho kwan se enka nsem bi se yetete especially say AC ewo a former institution like school no de e ha adwen be paso a parents nim se ode ne ba akoto ho e ho ye safe na insem bi se ACC wo school mu no e ha adwen and now within a short time no bebre na beto ye nim ne ye nim mpo anane e meto odwane numpo na ye nim ne ye nim ne de emise e ya do so dodo ye hweticheni a na ofa abofra e wo lab na ye hwebo gade ya abesi na recently so ebi so essensi wo mim senior high school no ya de a ha adwen fat yakoma nto ye mukra. Ghana National Education Campaign Coalition National Coordinator wadano Madam Beatrice Ampra Jachi ena yete nene no
Afe wa mai de hia yentoa ensem ne so na yegusua e kai mu nyina se waso gusua wutie Pent Radio 100.1 area prem tobre kasebo yi yadam live e wa be fontenten fidie ne so enunti uko YouTube ye Pent Radio 100.1 FM na kai se wo hwe ya wo like no na o wo so se ne be ya fofron so ebenya bia hwe na wo mu enya bia tie afe wo wi a wa gyenkyere no ye afato ase yi emre be mu a ye beje bre na ya kenkan e dia ma wo afe yentoa ensem ne so na yetoa ensem ne so a August bosomeda na etoso miensa ewo afi mu ena ne ofa be fontenten fidie ne so a ebeto dwa sese okokopie mu ewo US abrochimemu a enkane managing director na wono ene datema oil refinery na no yewura asante kwaku be ko na US aban no ebo amane se wo panyini wo machi no wo a wo mo ede sobo abono se panyini sebe kata hyehye ne dwirimdie no for ne hona sansemi eba yi ensem na US court no na wo mo ka ene wo mo nsem a wo mo de ba montin nyina echire mu se wo hwe afe 2015 nim ena afe so no afe 2014 nim wo mra Ghana dum so be sensen ye koma ne na ye nkane no entimi enyina ne na so na asoye ya na hwe enyina mahoden ho nsem so ena afe so no Turkish Energy Company a ye friend say AXA Energy no wo mo echo agreement bi na hwe agreement na eye Turkish Energy Company AXA Energy and afen so no wo man Ghana aso ye hwe nyina mahode ho nsem so wo mo ekoye na chese enkane managing director Emma Tema Oil Refinery adwuma yiko no yewura sante kwaku be ko wo no na odi animu ema sanhye ni nyina ekoso ne no na US court no na mane ba wo de ba ye ene ne hwehwemu ana wo ye no ekire se wo hwe agreement no ne koso wo AXA Energy na afen so no Ghana so ye na hwe nyina mahode ho nsem so no wo mo entemu ana wo mu hu ne se wo panyina sante be kun sebe kata hyehye ne proye bi any dream die sikatua bi eba mu a eno ne namso ema AXA Energy adwuma ikuo no wo mu esimi enya beda Ghana aso ye hwe nyina mahode ho nsem so wo mu ebie mu no na ene ensem yi ba ye animdefo no manfo ahodo bebre na ena wo mu kire wo madwene de fa ho na wo hwe nsentwerefo nhia mu a Office of the Special Prosecutor aban kwadu bopo panyini ye rekisi ejaben wo friends nsentwerefo na woni nsentwerefo edin komo no ena wono so wo kasa ediafa AXA Energy eya agreement a wo mo ne Ghana aso ya na hwe nyina mahode ho nsem so wo mo koye wa fe 2014 ene 2015 no en wo si asemi bayi Office of the Special Prosecutor aso ya no wo mo so wo ma yenwemu na ene ye rekisi ajaben ebo amane se enipa numbi ena se sia no eye Office of the Special Prosecutor so ye no wo mo so se enipa num no eye kata hyehye eni dream dia yewura sante be ko US court no ede bono no se nipa num no so no wo mo esusu se wo mo so wo mo ho ebo mu bi na Office of the Special Prosecutor yewura lawyer kisi ajaben wo da no no wo ne nkasa ye mu ona wo kire na no wo ba amane se wo hwe 2015 nim sa bre ni mu osoafo ana wo no ene hwe nyina mahode ho nsem so yewura Kwabena Donko wo say Office of the Special Prosecutor so ye ne esu se woni hu bi enye wo no nko asan so ena ne technical advisor na wo no so sa bre no wodi ni dwuma ewa so ye ni mu no wo no so yesusu enipa miensa bi so ka ho san so ena aba bepie mu ewo man Ghana ene aso ya hodo a wo mu nyina wo mu hwe nyina mahode ho nsem so no yewura kisi ajaben se wo mu susu se san krofo ni nyina wo mu so no sa dream die ekoso ewo AXA Energy ena afen so Ghana aso ya hwe nyina mahode ho nsem so wo mu agreement a wo mu koye ewo afe 2014 ene 2015 mu no wo mu nyina wo mu ho ebon mu bi na wo ne krakra mu no ena na lawyer kisi ajaben edi tuja se wo hwe san krofo num ya say Office of the Special Prosecutor wo mu ebo wo mu din na enya de se ye sisupi se san krofo no wo mu ni mu nsem hu bi na emom no wo mu susu se wo mu ho bon mu bi ensem a ye rekisi ajaben wodi tudwa no ebi enie. Our involvement with the case and the evidence so far enable us to identify the following as the main persons of in this one. Kwabena Donko, who was at all times the Minister of Power. 2. Francis Walkson Kwesi Jata, at all times technical advisor to the Minister of Power. 3. Solomon Ajete So, at all times a Deputy Director at the Ministry of Power. Lyndon George Niso Metal, at all times a Director at Tricop Group Limited, and Bafo Ankuma Brobe, at all times an employee at Tricop Group Limited. These are our main persons of interest for the time being. Other persons of interest include
some present and former employees of Volta River Authority, Ghana Grid Company Limited, Electricity Company of Ghana, Public Utilities and Regulatory Commission, and some staff of the entity formerly known as the Ministry of Power. This year, and yeah, Aban Kwadu for penny lawyer, Kisi Ejabena, Yebejana Semi so, na Yada Yahon Sima Teu. Midofo a minnu ho agro na say die waduane ne da no ayesronko anio mira ohinere spices abefi aduane de ayesronko ohinere chicken seasoning se wo toto wo chi ana wo ye akokɔ nam ho bribia fakakra som froye no ohinere stew seasoning no be manageta jollof no ohinere jollof seasoning ma no hwam ne odew mu odew fried rice no kra die ohinere fried rice seasoning e ma me fredwa frede aponchin kakra no me de ohinere go seasoning na ye asam na ne se mira ohinere seasoning powder ya woni beef shrimp noodles any de keke eka anunsu ye de aduane ne hwam ne de no ubedie dibio enti obapa ohinere spices abama yen aduane no aye de efrise ne die ne nso aye de ohinere spices e de ye e wo dwa hodo mu eto phone for 020-780-5398 and 0244-525908 FDA agi edwedien kratoi atom. Abusia yebeda se wajebre atwen amiade kasie yi akwakwaje ahome aba na ene wie yi ensem bia wote ye ewo kasie yi mu no ebi enese Kentin Krono district ye no ewo Bompata area womo de dwumadie sonko ahyehyɛ so food bazaar ye no emekuo no akwakwakira womo bobre ewo duane no amu enso enam so akyerɛkyerɛ mabu na womo ewo asɔre ni mu ekwan fa so ye no atetetete nuane ene enemlemu nuane nyinaa Ohinere spices ena ohinere non-dairy powdered milk ena wie enyumakuo we me anu adaruma ena womo ebo ye chidom na ohinere spices was say flavors ahodo a ye de no aduane no okuta makoma konkono no nti ukwadwa so na se wo ba wo muka se wo be de won kwan no momo ahodo a wonu anu ofi adi no se ebekɔ yie ni ebedi ni emebɔ nsamra ne se wo ye ohinere dia ene na ohinere spices ena me kamfo edi ama ena wie yi wo chicken owo beef jollof rice, ginger and garlic, fish stew, goat, noodles, and fried rice. Now, ye come for ohinere spices, ediama we ye no na ohinere non-dairy powdered milk and so ye de and also can unto kojaswa. Woto ohinere spices, ediabegu fee no na oto ohinere non-dairy powdered milk and so edi akahu open dudu motua. Obetimi afre ahoma bofui 0207 805398 and answer 0244 525908 or Henry Spices ana or say ye de ye yemfa kasiebo ni mo aseda ema efia fosuhima ena fe kechi kwabena bedudua wo mo mienu adaroma ena wo mo boye chidom ewo newsroom Tony Gate etwa ya to mu live e wa be fontenten fidie no so ema adehia wo mo ekọ Facebook ene YouTube no enya yembi ehweye Damte Information Center Feyase Pentecost Junction wono so efa kasiebo etopete ema adehia wo mo ewo Feyase ene nimpate mu so enya kasiebo bi etieye ewie yi akenkanfo a wote ye ne eyeme Kwabena Owusu Aduomi ena afi keche nuaba nana ama buama yebeda mu nyina mase ama mo enitie yesori edakache ebetna sina dwumadi aka nyina no wodi atoso edi amamo yamama ha Paint Radio Kasie Boy adwumaku a afa ho ka eye Oheneyere Spices